Давайте будем начинать наш сегодняшний вебинар. Меня зовут Виктория Овчинникова, я директор по маркетингу AltaRussia. И с нами сегодня в качестве гостя наш коллега Бартель Вербек, глобальный директор по обучению и развитию. Спасибо ему большое, что он нашел время, присоединился сегодня к нам. И сегодня мы будем говорить о том, где искать дополнительное молоко, где искать дополнительные деньги и какие могут быть приемы в хозяйстве для этого. Я вас призываю писать сообщения в чате, либо в Microsoft Teams для тех, кто в Microsoft Teams, либо в YouTube. Если кто-то смотрит трансляцию по YouTube, мои коллеги подскажут мне после презентации, какие есть вопросы, и мы их все обязательно озвучим и постараемся на них ответить. Итак, давайте приступать. Я надеюсь, что всем меня хорошо слышно и видно уже презентацию на экране, как видно мне. Давайте начинать. Бартель, we can start. Okay, good. Okay, thank you for the introduction, Victoria. And let's talk about hidden milk. And then everybody goes, what is hidden milk? Well, that's what we will talk about. Итак, всем добрый день. Рад быть с вами сегодня. Сегодня мы поговорим о скрытом молоке и, собственно, что же такое скрытое молоко и о чем вообще идет речь. Yeah. Just to lift a little bit, or to make a little bit more clear what it is more or less the milk that we're not producing today, and that can easily be found on the dairy. И в целом это молоко, которое мы не производим сегодня, но тем не менее его легко можно найти, его легко можно обнаружить и заполучить в хозяйстве. Yeah, we all know about the differences in milk production. There's lots of differences between farms, but even within a farm, there's lots of differences between cows. And we all have to be aware. Sorry, translate. Go ahead. И мы понимаем, что, конечно, каждое хозяйство индивидуально. Есть много различий между хозяйствами, но дело в том, что даже внутри каждого конкретного хозяйства есть много различий между коровами. Yeah, we all know that when you have higher milk production, you immediately have a higher income, and we have to understand how much more costs do we have, or мы производим how attractive молока. is the margin. Come again, Bartel, because we lost you. Okay. What I said is when we have more milk. So the cow that produces 60 kilograms versus 40 kilograms, we immediately know, oh, that's an income of 20 liters extra. And then we have to understand, yeah, but how much more cost is that? And that's more or less what the story is about. And as well, how can we find that extra milk? Where can we find it? И, как уже было сказано, между коровами есть, естественно, разница. Какая-то корова производит 60 килограмм молока, какая-то 40, то есть это плюс 20 килограмм. Но, во-первых, нужно понимать, каковы дополнительные затраты на эти 20 килограмм, и где же мы эти скрытые килограммы можем найти, и как мы можем их заполучить. Yeah. So let's first have a look at what Alta is doing. Alta is a genetics company, but we've said in 2005 already that we want to focus on improving the farm or the profitability on the farm. So that's our main interest. Для начала, что делаем мы в компании Alta Genetics? Безусловно, мы генетическая компания, мы занимаемся генетикой, но еще в далеком, уже сейчас далеком 2005 году мы поняли, что на самом деле наш основной фокус – это прибыльность фермы, и это то основное, на чем фокусируется наш бизнес. We know if we help you guys to make a lot more money, then we know we can build long-term relationships with you because we want to partner in your business, we want to be effective partners together. И мы знаем, что чем больше вы получаете денег, тем это выгодно и для нас, и тем более крепким может стать наше партнерство. Соответственно, в этом есть основная наша задача – помочь вам заработать больше денег. Yeah, and we are a genetics company, so yes, that's a given. But since 2005, we've been focusing way more on how to get the genetics to express, so help farmers to run the dairies in an effective way. И да, мы генетическая компания, но наша основная задача понять, как заставить генетику работать на прибыль, как сделать так, чтобы фермы работали более и более эффективно. Okay, dairy decision making and economics.
We feel farming is a great way of life. Итак, принятие решений и экономика фермы. Мы убеждены в том, что на самом деле фермерство – это отличный бизнес. But indeed, let's look at the words here. Farming is a great way of life, but only if we run the farms as a business. We have to look at it as a business. Но фермерство – это здорово, но только если у нас получается делать это эффективно и делать это прибыльно. Yeah. And for me, indeed, dairy farming is insanely profitable. But we just have to understand how we can be so profitable. And that is, many people don't get it. Дело в том, что молочное животноводство, фермерство, оно на самом деле невероятно прибыльно. Это просто сумасшедший прибыльный бизнес. Но нужно понимать, как этой прибыльности добиться. Дело в том, что это понимают не все. But if we understand that we are in the last bite business, then we get it. Дело в том, что мы работаем в бизнесе последнего укуса. Тогда, если мы поймем, что это так, мы сможем добиться наших целей. So what is the last bite business? Well, it's all about getting more feed into the cows. I tell you now already, getting more feed into the cows. Собственно, что же такое бизнес последнего укуса? Цель заключается в том, чтобы добиться большего потребления корма коровой. And in our lives, in business life, but as well in private life, the success or the happiness that we have is all depending on the choices we make in our lives. В нашей жизни успех и наше счастье, в конце концов, да, зависит от тех решений, которые мы принимаем, даже просто в личной жизни. So, for example, I see a lot of farmers when they talk about increasing milk production, they only think about adding more cows. Я встречаю много фермеров, которые, поставив себе цель увеличить производство молока, видят решение в том, чтобы увеличить количество коров. And we all know it's more challenging to do that, but to focus on getting more milk from the same cows, that's another choice, but it is so much more profitable. Альтернативой этому решению может стать получение большего количества молока от такого же количества коров. На самом деле это сложнее, но на самом деле это при этом гораздо более прибыльная история. Because if we get more milk from the same cows, hey, we only add variable costs. We add only extra feed costs, and the system is paid for already. Bartel, I lost you. The connection was lost. Once again. Okay, sorry. Okay, what I said is if we get more milk from the same cows, the only extra cost we have is extra feed costs. And the system is in place already. All the other costs are there have been paid for already. И дело в том, что для того, чтобы получать больше молока от той же коровы, необходимо только лишь увеличить затраты на кормление. Все остальное уже на месте, вся остальная система уже присутствует и работает. Ее не нужно менять или увеличивать на нее затраты. So many times I'm asking dairy farmers, hey, what in essence is your business? What are you doing on a dairy? Но часто я спрашиваю фермеров, в чем заключается ваш бизнес? То есть что вообще вы на ферме делаете? And it's a very simple business. We turn feed into milk. И смысл бизнеса очень простой. Мы превращаем корм в молоко. And the dairy farm is in the middle. So this is the system, but we turn feed into milk. And there's a huge difference between dairy farms, how efficient they are here. А в середине вот этот вот черный квадрат, да, это молочная ферма. То есть есть корма, есть молоко, а вся основная разница заключается вот в этом черном квадрате. Как та или иная молочная ферма, как ей удается это делать. Yeah. But when we look at this picture, we see we turn feed into milk. And then the question is, okay, but does all the feed, is that used for milk production or what is the feed really used for? Но когда мы говорим о том, что корм превращается в молоко, первый вопрос, что вот весь корм, который съедает корова, он превращается в молоко? Или как-то по-другому выглядит эта схема? So we see the mixer wagon here, and then the question comes, of all the feed going into this system that we put in front of the cows, what percentage of the feed is used for milk
what percentage is used for maintenance and growth, etc. Think about the dry cow period when cows are not producing. So what is the ratio there? What is used for milk and what is for maintenance and staying alive? Если посмотреть на все количество корма, которое потребляет корова, каково соотношение здесь между тем процентом корма, который идет действительно в производство молока, и тем процентом корма, который идет на обеспечение жизнедеятельности коровы, на рост. А вспомним про сухостой, когда вообще отсутствует лактация. Соответственно, вот как распределяется процентовка потребляемого корма между тем его количеством, которое идет на молоко, и тем его количеством, которое идет на все остальное. Yeah, and many farmers are always surprised when you show them the figures, but the ratio is really 55% of the feed is used for maintenance or growth, and only 45% in most farms are used for the dairy production, for the milk production. И вот многие фермы удивляются, когда видят эти цифры, но дело в том, что только 45% общего потребляемого коровой корма идет на производство молока, тогда как 55% идет на жизнедеятельность, ну, чтобы корове не умереть, да, чтобы ей выжить, чтобы ей расти или вырастить теленка. Соответственно, вот соотношение вот такое. Yeah. So the question is, how can we change this ration? And then the fact is, okay, by getting more milk out of the system, more milk from the same cows. И, собственно, вопрос заключается в том, как мы можем это соотношение изменить. Можем ли мы вообще его изменить и сделать так, что больший процент от общего потребления корма идет на производство молока. This is where indeed our profit comes from. It is the extra profit simply comes from more milk. И это именно то, откуда появляется дополнительная прибыль, а появляется она из вот того самого скрытого молока. I think for these discussions, it's always important to understand what are the main costs in the dairy. Для нашей с вами беседы, для начала, конечно, нужно понимать, какие основные затратные статьи на любой ферме. Yeah, and I think around the world, it's more or less the same, might be a little bit different here and there. But okay, this is what we came up for Russia. If we took a look at the feed costs, then we see, okay, there's 15 to 20 ruble. And if we look at the labor cost, 3 to 6. And if we then look at the replacement costs, 3 to 5 ruble. So altogether, these three factors already cover around 75 to 80% of all our costs. И, ну, эти цифры могут чуть-чуть варьироваться от страны к стране, от континента к континенту. На самом деле они плюс-минус одинаковые везде. И в среднем по России мы с вами знаем, что это там 15-20 рублей кормовые затраты, трудозатраты 3-6 и выращивание молодняка на ремонт это от 3 до 5 рублей. И вот эти вот три статьи уже затратные, это уже 75-80% общей себестоимости килограмма молока. Yeah. So what we all see is, whoa, yeah, feed costs. That's usually about 50-60% of all our costs. So that's where we need to focus to make improvement. И кормовые затраты – это 50-60% общей себестоимости. Очевидно, что именно здесь мы должны сфокусировать наши усилия. Yeah. But let's first try to understand what the cow is using the feed for. Давайте посмотрим, для чего корова использует корм. So what we see here cow A, and she's producing 35 kilogram of milk, and she's eating 24 kilograms of dry matter. Посмотрим на первую корову. Она производит 35 килограмм молока и потребляет 24 килограмма сухого вещества. Yeah, and if this is an average Holstein cow, then we should expect she needs about 10 kilograms of dry matter to stay alive. Simply for maintenance, and she uses 14 kilograms for the milk production. И при этом 10 килограмм используется исключительно, чтобы поддерживать жизнедеятельность, чтобы ей просто остаться живой, а 14 килограмм съедается для того, чтобы вырабатывать молоко. Yeah. So what a lot of nutritionists will say, okay, 35 kilograms milk divided by 24 kilos, that's 1.46 kilogram of milk per kilogram dry matter. This is called the feed efficiency. Да, соответственно, элементарной, да, простой калькуляцией мы делим выработку молока на потребление корма, получаем, что у нас эффективность, или, если угодно, конверсия корма 1.46. And it's nice to have a look at this average, but I don't like averages.
I tell you already, this does not mean a lot to me, and I'll show you in a minute. Ну, это как бы в среднем, но я средние не люблю. Я люблю большую конкретику. Средние значения, как правило, мало о чем говорят. Сейчас мы посмотрим с вами, что происходит дальше. Yeah. So let's look at the second cow. Посмотрим на вторую корову. So cow B, she's producing 2.5 liters of milk more, 37.5. She eats 1 kilogram of dry matter more. Посмотрим на корову Б. Она производит 37,5 килограмм молока и ест на килограмм больше корма. Did she eat more for maintenance? No. Same body size, she didn't need more, 10 kilograms. And she's using 1 kilogram for the extra milk. Для того, чтобы ей поддерживать жизнедеятельность, она съедает столько же, ей не нужно больше, у нее такая же кондиция, у нее такая же масса и так далее. Но при этом она потребляет на 1 килограмм больше корма для того, чтобы произвести вот больше. Yeah. And I already mentioned, okay, the average feed efficiency, I'm not too interested in this because now we see, okay, yeah, this cow is a little bit better, 1.5. But I'm way more interested in what are now the exact differences between these two cows and what are we looking at then? И если мы посмотрим на эффективность корма, здесь она составляет 1,5. Окей, мы говорим, что эта корова как бы чуть более эффективна. Но, опять же, это среднее. Давайте посмотрим на конкретные отличия между этими двумя коровами. So let's compare the two cows and let's simply look at, okay, what are the differences? Well, in maintenance, there's no difference, 0 kilo difference. For milk, 1 kilogram more. So in total, 1 kilogram dry matter more eaten, 2.5 liters more. And now let's have a look at the efficiency again. Oh, for the extra liters, we're way more efficient than the average. And this is indeed... Посмотрим на разницу конкретно. Для поддержания жизнедеятельности коровы съедают одинаковое количество корма. Для выработки молока корова Б съедает на килограмм больше. Ну и в целом, соответственно, съедает на килограмм больше. При этом она вырабатывает на 2,5 килограмма больше молока. И, соответственно, конкретная разница, вот эти лишние экстра килограммы молока делают ее гораздо более эффективной, чем корова А. Yeah. And I think that the secret here, or the different way of looking at feed and feed efficiency here, is that we split the feed for maintenance and the feed for milk. And then we do recognize, because it's the same ration here, if you divide 35 by 14 or 37.5 by 15, again, you get that ratio of 2.5. Mm-hmm. So what we should recognize is that a cow, out of 1 kilogram of extra feed above maintenance, she will make 2.5 kilograms of milk. И здесь основной секрет, заключается в том, чтобы разделять общее количество корма на корм для поддержания жизнедеятельности и корм, который используется, превращается, если угодно, в молоко. Именно здесь мы можем увидеть, как конкретно вот эти экстра килограммы, они увеличивают эффективность коровы, насколько она становится более эффективной для нас. This is what we really should keep in our minds, because now we go to the explanation of why we speak about the last bite business. И вот это тот момент, от которого мы отталкиваемся. Вот этот момент очень важно понимать. Вот эта вот эффективность экстра литров, экстра килограммов молока, насколько она важна. Потому что дальше мы с вами поговорим о том, что же такое тот самый последний укус, на котором мы так фокусируемся. So the last bite, why is the last bite of a cow so important to the owner? Почему же тот самый последний укус, который делает корова, так важен для фермы, так важен для предпринимателей? We just saw 1 kilogram of dry matter above maintenance is turned into 2.5 kilograms of milk. So if we divide 1 by 2.5, that means 400 grams of feed turns into 1 kilogram of milk. Мы только что с вами увидели, что дополнительный килограмм потребления корма дает нам 2,5 экстра килограмм молока. Соответственно, это означает, что на дополнительный 1 килограмм молока нам нужно, чтобы корова потребила дополнительно 400 грамм сухого вещества.
Yeah, and then indeed the question is, okay, how much cost is there in the 400 grams and how much value is there in the milk? So we looked at the Russian situation and we concluded, okay, 400 grams of feed is 6.8 ruble. So a kilogram of dry matter is about 17 ruble. Соответственно, теперь посмотрим, о каких деньгах мы говорим, сколько же стоят эти 400 грамм корма дополнительного и в какие деньги они превращаются в молоке. Соответственно, у нас в России это в среднем за 400 грамм корма 6,8 рублей, стоимость килограмма молока при этом примерно 34 рубля. Yeah, so the milk indeed at the moment is very attractive, high price. So wow. The ratio indeed, we feed 400 grams, we spend 6.8 and we get 34. So that's a ratio of 1 to 5. Соответственно, мы понимаем с вами, что при такой цене на молоко, как сегодня, вот наша стоимость кормов, у нас соотношение 1 к 5. Yeah. So what we should recognize is if we are able to get 1 more kilogram of feed into a cow, then she will give us a 500% return on that extra cost. То есть мы с вами понимаем, что если нам удастся сделать так, что корова потребит лишний килограмм тот самый корма, то мы получим прибыль 500%. So how many businesses are there where you have a 500% return? And that's why I say dairy farming is insanely profitable. But you need to understand how do you get the extra feed into the cow so that you get the extra milk. Много ли мы знаем бизнесов, сейчас не только про сельское хозяйство, где прибыль составляет 500%. Именно поэтому я говорю о том, что фермерство – это просто безумно прибыльный бизнес. Но надо понять, как же сделать так, чтобы корова потребила этот лишний килограмм. Yeah. So to understand the concept of feeding above maintenance, we looked into an example of that we say, and we all recognize that is if we look at the profitability over a lifetime of an animal, then what we see is, okay, yeah, in the beginning when a calf is born, we just spend money on her until she calves. And then we see the first lactation income, second lactation, third, fourth, etc. But we know our total investment increases and is a big negative in the beginning, and not until indeed the second lactation, the income has covered all the costs of raising the heifer. Да. Но здесь вспомним основы экономики коровы. Да, у нас рождается теленок. Понятно, что мы только лишь вкладываемся в него. Он нам никакого возврата на инвестиции не дает. До первого отела, соответственно, и потом вот эти пики, лактационные пики мы видим. И если мы посмотрим на наши общие инвестиции, мы понимаем, что только лишь на середине, там ближе к концу второй лактации, мы с вами начинаем зарабатывать деньги. Не раньше. Все, что до этого, это наши затраты. Yeah. Now back to the feed. Same principle on the feed. So okay, that's the break-even line. Anyhow, yeah. Same discussion on the feed and income over feed cost. И все то же самое касается затрат на корма и прибыли. Yeah. So what we assumed is that we said, okay, maintenance feed, 10 kilograms feed costs 17 ruble per kilogram dry matter, 2.5 liters per kilogram dry matter, and a milk price of 34 ruble. Итак, повторим наши вводные данные. Корове нужно 10 килограмм на обеспечение жизни. Стоимость килограмма корма приблизительно 17 рублей. Из одного корма, дополнительного килограмма корма мы получаем 2,5 дополнительных килограмма молока. Цена на молоко 34 рубля. Это наши такие базовые расчетные цифры. Yeah. So then we see a table here, and what first explain the table. What we see here, we start feeding kilograms of dry matter. So 10 kilograms for maintenance. That's what keeps the cow alive. Итак, теперь таблица. Что же есть в этой таблице? Смотрите, слева корм. Мы начинаем добавлять килограммы. Мы отталкиваемся. 10 килограмм – это чтобы ей не умереть, чтобы ей выжить нужно съедать. Yeah. So only 170 ruble in cost. There's no income from, or there's no milk, so no income from milk. So our end result is a negative. Да, соответственно, на этом моменте она не дает никакого молока, она просто живет. Чистые затраты, вот мы 170 рублей на нее потратили.
So we've accepted a feed cost of 170, but we still have no income from milk. So yeah, the end result is 170. If you multiply this with 365 days, then you recognize immediately, oh, by adding one extra cow, oh, I've added a lot of cost in maintenance. Соответственно, если мы это с вами умножим на 365 дней в году, плюс, и мы говорим, что окей, теперь я прибавляю еще одну корову, мы с вами сразу понимаем, какие это большие затраты. But of course, we don't have cows that don't milk. So if we feed cows more than 10 kilograms, what we see, okay, she can make, from one extra, she can make 2.5 liters of milk. So suddenly we have an income from milk, 2.5 times 34. And hey, our negative is a little less already. And that's where we see, okay, if we feed the cows more liters of milk, more milk income, and that is results indeed in an income over feed cost, which becomes positive very fast. Соответственно, каждый следующий килограмм, который съедает корова сверху этих 10, это плюс 2,5 килограмма молока. Мы с вами помним. И мы видим, как сначала наши затраты, наши убытки начинают сокращаться, а на каком-то моменте они начинают превращаться в прибыль. And every time when we feed one extra kilogram of feed, then we add indeed 17 ruble in cost, but we get 2.5 liters. So every step indeed we increase our income was 85, and our income over feed cost was 68 ruble. Every time when we add 1 kilogram of extra feed intake. Безусловно, каждый раз, когда корова съедает на килограмм больше, мы тратим плюс 17 рублей, да, стоимость килограмма. Но при этом мы получаем плюс 2,5 килограмма молока. И наш чистый доход, то есть доход за вычетом дополнительных затрат на кормление, он составляет 68 рублей с каждым добавленным килограммом корма. Yeah. And I've colored here two lines. And the first line is where we have the moment that we say, okay, let's have a look at the total feed cost and the total milk income. We see, oh, here we become positive. Now the cow indeed starts to make money for us. И я отметил здесь две линии. Собственно, первая линия – это тот момент, когда мы понимаем, секундочку, мы перестали терять деньги, мы начали их зарабатывать, мы вышли в плюс. Yeah. And this is only when we talk about feed cost. But if we talk about the total cost in the system and knowing indeed that, okay, 50% of all our costs are feed cost, then we should double our feed cost to meet indeed the income. And then we say, okay, more or less at 17 kilograms of milk, the system, the total system, the whole farm starts to become profitable. And that's depending on the milk price, of course, and that's depending on, yeah, the cost in the system. И вторая линия отражает тот факт, что, ну, окей, кормление – это там 55-60% от общей себестоимости, и нам нужно выйти вот на эти вот 17 килограмм общего потребления корма, чтобы вся наша система, не только затраты на кормление, не только кормовая часть себестоимости, но и вся остальная система начала работать нам на доход, на прибыль. So it's always nice to look at numbers, but to see it in a graphic, that's what we see here. Here indeed, on the right, we see indeed, two different things. It is indeed income over feed cost, and we see indeed what was it? The feed cost. Oh yeah, the feed cost. So the feed cost goes up continuously because when we have more milk, we have more feed cost. But when we cross that moment that we say, okay, in the first place, when we get through this line, that's here, we start to become profitable. And when we indeed have twice the income over feed cost, then suddenly we know, okay, everything above now is pure profit. И, конечно, всегда удобнее смотреть на графике. Собственно, наша такая серая линия – это увеличивающаяся стоимость корма. Конечно, она увеличивается, ведь наша корова начинает потреблять больше корма. Но при этом синяя линия – это тот самый чистый доход, это наша прибыль за вычетом стоимости кормления. И мы с вами видим, насколько она растет и насколько выгодно добавлять количество килограмм в потребление коровой.
Simply every extra kilo above high levels already adds 68 ruble net profit per day. Собственно, каждый следующий килограмм добавляет нам 68 рублей чистого дохода. Yeah, we have to get through indeed the barrier that we say, okay, now the system is above cost. И в этот момент мы можем сказать, да, вот вся теперь система, она работает на чистую прибыль. Yeah. I know this is difficult, most likely, but okay, we've seen that. But let's look at the marginal feed cost in a different way once more. And да, теперь посмотрим на прибыльность кормления еще с другого угла. Yeah. So what we see here is that we say, okay, this is the dry cow. This is a cow with 20 kilograms of milk, 25, 30, 35. So a variation in milk production, dry versus milk cow. Итак, посмотрим на разных коров. Да, у нас есть там корова сухостоя, у нас есть корова, которая производит 20, 25, 30, 35 килограмм. Yeah. What we see here is total feed cost of the cow that produces 25 kilograms of milk is 340 ruble. Мы знаем, что полная стоимость кормления коровы, которая производит 25 килограмм молока, 340 рублей. Well, my first question is, what do you guys expect that indeed these milk cows, what is their maintenance cost if the dry cow needs 170 ruble per day to stay alive? Did you lose me? Can you hear me? У меня или это у всех? You broke up, Victoria, so did you translate what I just said? Are you back now? I see your head shaking. Bartel, I just really lost the connection. Yeah, I know. Oh, now it seems to be back. Now it seems to be back. So the last thing I heard was the 340 total feed cost for the 25 kilo cow. Okay, then my next question to the group is, if we see indeed that the dry cow needs 170 ruble to stay alive, what do we expect that these milk cows need just to stay alive? И мой вопрос вам. Вот мы знаем, что для коровы, которая находится в сухостойном периоде, ей требуется 170 рублей на нее потратить, чтобы она просто поддержала свою жизнедеятельность, чтобы она выжила. Как вы считаете, сколько нужно потратить на других коров, которые производят 20, 25, 30 и 35 килограмм? Yeah. The answer is simple. We should expect that they have the same feed cost more or less as indeed the dry cow. So 170 and a 340 total, 170 for each of these cows that will keep them alive. Собственно говоря, ответ простой. Столько же. Не имеет значения. Для того, чтобы им выживать, требуется потратить на них абсолютно одинаковую сумму. And now we see, okay, if this cow, 25 liter, needs 170 to stay alive, and total feed cost is 340, then indeed the amount of money she needs for amount of feed and then cost she needs for indeed for the milk production is 170 as well. It's simply the difference. Соответственно, если мы говорим, что 170 рублей мы тратим на корову, чтобы она поддержала свою жизнедеятельность, а общие кормовые затраты 340, ну, соответственно, очевидно, что для того, чтобы ей произвести те самые 25 килограмм молока, которые она производит, на нее нужно потратить тоже еще 170 рублей. So now we know, okay, for 25 liters, the feed cost for milk is 170. So how can we now calculate the feed cost for milk for the other cows? Well, we should divide the 170 by 25 and we get, as a result, 6.8 ruble per liter. А как же мы можем посчитать тогда, сколько нужно потратить денег на ту корову, которая производит 20 килограмм молока? Собственно, очень просто. Мы делим 170 на 25, потому что это мы знаем. Мы получаем 6.8 рублей за килограмм. Yeah. So if we multiply then 20 with 6.8, we get to 136.
30 times 6.8, 204. 35 times 6.8 is 238. So we know now the feed cost for milk on these cows as well. And then we know as well the total feed cost. Ну и далее мы умножаем 20, 30 и 35 на эти 6,8 и получаем, сколько нам нужно потратить денег на ту часть кормления, которая принесет нам те самые килограммы молока. И теперь мы знаем So now we see, из okay, этих коров. when we get more milk, hey, the feed cost will go up as well. That's a given. So when somebody tells you, I want to raise your feed cost, hey, ask him to make that happen, because yes, we should be interested to raise the feed cost per cow because it will give us more milk. И, собственно, мы видим, что с увеличением количества производимого коровы молока у нас растут затраты на кормление. Они не могут не расти. Это аксиома, это постулат. Соответственно, если к вам приходят и говорят, ну, я там увеличу тебе производство молока, вы должны понимать, что это увеличит стоимость кормления. So we see the feed cost per cow goes up, but how attractive is that? Well, very attractive, because if we look at the feed cost per 100 liters, then we see, okay, then we see that indeed here for 20 liters, feed cost per liter are 1,530 ruble per 100 liters. And when you get to 35, it's much lower. Did you get it? Yeah, kind of, because really, unfortunately, the connection is not 100% okay. Таким образом, вопрос, насколько для нас это прибыльно? Это очень прибыльно, потому что мы видим, сколько стоит корм, который мы затрачиваем на 100 килограмм молока. Да? Мы видим, что в зависимости от того, сколько килограмм молока производит корова, эта стоимость снижается. So feed cost per liter goes down, per cow goes up, and because we have more milk, it's a given that we have more milk income per cow. И из-за того, что у нас больше молока, очевидно, что у нас растет, причем растет существенно, доход от молока на корову. So this is the income per cow, but since our feed costs are higher as well, hey, what counts way more is, okay, what is the end result now? And that's what we call then the income over feed cost. And then we see, okay, the differences between the animals. Безусловно, доход от молока растет, но и затраты растут. И, собственно, вычтя наши дополнительные затраты на кормление от такой нашей валового дохода от молока, мы с вами видим чистую прибыль относительно затрат на корм, за вычетом затрат на корм на каждую корову. И мы видим, насколько нам становится выгодно. So where we did not even double the milk production from this cow to that cow, 20 versus 35 kilos, what we see here on the bottom, our income over feed cost is more than double for the 35-liter cow. И посмотрите, несмотря на то, что мы с вами, вот смотрите, у нас есть корова, которая 20 килограмм в день, и которая 35, мы даже вдвое не увеличили производство молока. Мы увеличили его в 1,5, да? Окей, больше, чем в 1,5, 1,75. Но при этом посмотрите на чистую прибыль. Она увеличилась более чем вдвое. So extra liters is very attractive, and I want to look once more at these two cows. 30 liters versus 35, 5 liters difference. But then look at income over feed cost. If you divide this by 5, the difference here, that's about 137 ruble difference divided by 5. Then we recognize, oh, that's 27 ruble per liter net margin. И особенно давайте посмотрим на вот этих двух самых высокопроизводительных коров, 30 и 35 килограмм, и на разницу в чистом доходе от каждой из них. И если мы посчитаем на килограмм, мы с вами понимаем, can you repeat the final figure, please, in rubles?
Well, the final figure, it's 27 ruble per liter net. Мы понимаем, что на каждый литр мы получаем на 27 рублей больше прибыли. Чистой прибыли, чистой, за вычетом всех наших расходов. Yeah. And you guys all knew that already because we calculated here when we talked about the feed cost for milk, we came to a marginal feed cost of 6.8. But every extra liter makes us 34 ruble. So minus, let's say, 7 ruble is 27 ruble net margin per liter extra. И, в принципе, это уже понятно по этой таблице, потому что мы знаем, что, окей, плюс 1 килограмм нам стоит 6.8, но цена молока 34 рубля. Соответственно, мы выходим с вами на чистую прибыль в 27 рублей. So for your dairy, what you recognize immediately is, oh, I want to increase my milk production. And on top of that, if you look within your dairy, if you have cows that produce 20 liters versus cows that produce 35 or more liters, then when we talk about the replacement strategy, we should really evaluate our decisions on, yes, should I replace this cow, yes or no, based on that individual milk production and, of course, some other factors. But it's very crucial to have an effective replacement strategy. И здесь, когда вы будете у себя в хозяйстве смотреть на вашу статистику, на вашу ситуацию, это очень сильно влияет на вашу стратегию по ремонту стада. Когда вы смотрите, каких коров вам нужно заменить, вот обязательно нужно смотреть на вот это соотношение цифр, на вот эту вашу экономику. Да? Okay, let's summarize this first part. I think it's a given that we all focus on herd profitability. That's why we are in this business. Ну, давайте основные вещи просуммируем, основные выводы из первой части. Во-первых, мы все с вами понимаем, мы все хотим больше денег, да? Мы работаем над прибылью. Yeah. And we should look at our business in a simple way. We should understand that we turn feed into milk. And we should remember, okay, the feed costs are about 40 to 60% of all our costs in the dairy. Также мы понимаем, что основа нашего бизнеса – это превращение корма в молоко. При этом общие затраты на корм составляют от 40 до 60% от общей себестоимости на ферме. Yeah. And I've mentioned a few times already, we are in the last bite business. It means if we get more feed into the cow, oh, very attractive. И также вспоминаем, что мы с вами руководствуемся вот этим принципом последнего укуса, когда каждый следующий килограмм корма потребленной коровы дает нам 2,5 дополнительного килограмма молока. Yeah. Keep in your mind, for an average Holstein cow, she needs 10 kilograms of dry matter for maintenance, but above maintenance, for every kilogram dry matter, she makes 2.5 liters of milk. And the return on that is about 500%. So that's what we've seen. So let's focus on increasing the feed intake per cow. Помните, что корове необходимо около 10 килограмм корма для того, чтобы поддерживать свою жизнедеятельность. Каждый следующий килограмм приносит вам дополнительный экстра 2,5 килограмма молока. И мы таким образом можем выйти на прибыльность в 500%. Yeah. So before I now continue, are there any questions on this first part, or is it clear? Есть ли сейчас уже какие-то вопросы, или можно продолжать, коллеги? So if you want to ask a question, please unmute yourself, and then Victoria will translate. Да, если есть вопросы, пишите, спрашивайте, я озвучу. Seems there are no questions, and we can continue. We're still thinking, Victoria. You think so? Okay, no questions. If you have questions in the future, you can always send emails or whatever, and we can get them answered that way. Yeah. Anyhow, I think it's so crucial to get this concept. We turn feed into milk. We want to do that more efficiently by raising feed intake. So the question is where to find, how can we get that done? И, собственно, переходим ко второй части. Теперь, где же эти килограммы найти? Как же это все воплотить в жизнь? Yeah, of course, you guys will all say, I'm a dairy farmer. And that's true. All the farmers I meet around the world, they tell me I'm a dairy farmer. But if I look at their results,
huge variation, and it has all to do with the fact, okay, what am I doing in my dairy to make my dairy more profitable or not? Конечно, фермы отличаются друг от друга в разных странах мира, и везде своя там, не знаю, философия, политика, экономика, но так или иначе все фермеры работают над увеличением прибыли, над тем, чтобы повысить прибыль своего хозяйства. Yeah. So we see dairies out there that milk 7,000 liters, there's dairies out there 10,000 liters, and we see dairies with 13,000-14,000 liters per cow per year. Мы знаем, что есть фермы, которые делают 8 тысяч, там 10 тысяч в год, а есть, которые делают 13 и 14. I see dairies that go broke. I see dairies that buy the broken farms and are very profitable. Я видел фермы, которые банкротятся, я видел фермы, которые покупают обанкротившиеся фермы и которые остаются очень прибыльными. Yeah. Last week I was in Denmark and I met with several farmers there that recently had bought a broken farm. And then if you again look at why is one going broke and the other one has the possibility and the option to buy the other, it's all about being efficient and effective and indeed making more money. На той неделе я был в Дании и встречался с фермерами, собственно, с хозяйством, которое купило парочку обанкротившихся хозяйств. И вот, собственно, ключевой вопрос: почему же кто-то банкротится, а кто-то покупает банкротов и становится только прибыльнее? Собственно, происходит это от того, что кто-то неэффективно управляет коровами и хозяйством, а кто-то это делает эффективно. It's all about the feed. How do we turn feed into milk? И на самом деле это, опять же, разговор о кормлении. Как именно мы превращаем корм в молоко? And if we talk about feed, it's feed and feeding. Feed, the quality of the feed is crucial, of course, but then feeding and what are the cows doing with it and in what situations. И здесь есть два основных понятия: корма и кормление. То есть корма, их качество, что это, какой состав, какой рацион и, собственно, как происходит процесс кормления, что мы делаем для коров, как коровы себя ведут и так далее. Yeah. So there's a long list of simple things that make feed intake go up. Есть длинный список совершенно несложных вещей, которые работают на увеличение потребления корма. So we'll go through it and then you recognize, oh, there's many options how you can indeed increase feed intake on your dairy. Мы посмотрим на него, и вы увидите, что, действительно, много из этого можно использовать для того, чтобы просто увеличить. In the first place, I'd like to look at the cow. And for me, indeed, the cow, for her, it is very important that she has a lot of comfort, that she's not stressed, that she's in a perfect situation always. Во-первых, это комфорт. Корова должна быть в спокойствии, не в стрессе. Ей должно быть удобно, комфортно, и условия должны быть подходящие. So first question is, do your cows have great beds? Дальше подстилка. Да? Насколько у ваших коров хорошие подстилки? We all know that when we sleep in a good bed, a comfortable bed at night, we sleep so much better and we're so much more effective during the day. So for the cow, exactly the same. Собственно, как с людьми, мы же с вами, когда спим в удобной постели, мы высыпаемся лучше, соответственно, мы с вами гораздо более эффективны на следующий день. У коров абсолютно то же самое. We should recognize that for every extra hour in bed, the cow will produce 1.5 liter milk more. So cows should be in bed more or less around 14 hours per day. Мы с вами должны понимать, что каждый лишний час, который корова проводит лежа, да, в комфорте, за каждый лишний час она дает на 1,5 литра больше молока. Соответственно, корова должна 14, по крайней мере, 14 часов в день проводить на подстилке, лежа, отдыхая. Yeah. So a cow is like an athlete. She's a sports person. She needs fresh air. She needs a lot of oxygen. Корова, она как атлет.
она как спортсмен. Ей постоянно нужен приток свежего, чистого воздуха. Yeah. So do your cows have clean air? When you walk into the barn and when you get out, or when you're in the barn, does the air smell the same as when you're outside the barn? Получают ли ваши коровы чистый и свежий воздух? Когда вы заходите к коровам, чувствуете ли вы, что воздух, есть проток воздуха, да, что есть вентиляция, или вы чувствуете, что есть духота и что-то? Вот обязательно воздух, наличие воздуха, его качество крайне важно. Yeah. I think very typical for dairies that have extremely high milk production is that they have a lot of fresh air in their barns as well. And I think fresh air is the cheapest feed you can find. Собственно, чистый, свежий воздух – это фактически самая дешевая инвестиция, которую вы можете сделать в то, чтобы ваши коровы давали больше молока. У всех эффективных ферм в обязательном порядке хороший воздух. So there's two things, fresh air, and as well there's something like, okay, what about the temperature? And then we talk about, okay, our cows always need to have a cool environment. Temperature should not be too high. She needs to get rid of a lot of heat. Соответственно, мы говорим здесь о двух вещах. Воздух – раз, и температура – два. Коровы должны находиться в прохладной атмосфере. Не должно быть жарко. Yeah. The cow drinks a lot of water. So the question is, what kind of water does she like? Well, she likes clean water. And plus, indeed, it should be lukewarm. Корова много пьет воды. Поэтому доступ к чистой и теплой воде очень важен. Yeah. And I think in your country, okay, climate can be freezing, very severe. So in those moments, definitely the cows don't feed her almost frozen water. Make sure the water has a decent temperature. И в частности, у нас с вами в России понятно, что климатические условия могут быть суровыми, и нужно особое внимание уделять, чтобы не давать корове там фактически замерзшую воду, да, то есть холодную, ледяную ни в коем случае. Нужно убеждаться, что вода теплая. And the reason is because the rumen is indeed the rumen makes the milk in the cow, and the rumen is filled with bacteria. So if we give the bacteria a cold shower, they all lay on their back and they don't function anymore. So bacteria like lukewarm water, and that's what makes the cow function. Собственно, почему это важно? Потому что дело в том, что в пищеварительной системе, которая производит молоко, там есть полезные бактерии, которые являются частью молока. Соответственно, если мы туда пускаем холодную воду, бактериям это не нравится. И таким образом, количество просто производимого молока сокращается. Поэтому теплая вода, она способствует большей производительности. So we all like to eat and drink from clean plates as well. And the same for the cow. She needs to have a clean feed table. Кормовой стол, он должен быть чистый, так же, как и у нас, да, если нам же не очень нравится кушать за грязным столом. Вот то же самое и с коровами. And then I mentioned it already, it's feed quality, the feed quality and the ration. It should be excellent feed. That's what we always should aim at. The weather not always helps us, but that's definitely what we need to focus on. Конечно же, качество уже упоминалось в этот момент. Качество корма, сам по себе рацион. Качество корма должно быть отличное. Не надо кормить коров плохим кормом. Yeah. And under the condition that we have repro under control, when we have excellent repro in the dairy, then indeed we can afford ourselves to have only two rations, a dry cow ration and a milk cow ration. Very efficient, very effective. И, собственно, самый эффективный способ выстроения рационов – это иметь два отдельных рациона кормления. Один для сухостоя, а второй для дойного стада. Yeah. So and then it's about indeed, okay, fresh feed always and accessible. So extra push-ups helps. And the cow should always have access to feed. И корм должен быть не только сам по себе хороший, к нему должен быть постоянный доступ. И не лишне делать дополнительные подачи. У коров всегда должен быть доступ к корму, его должно быть вдоволь.
Yeah. And to get to the feed in an easy way, to get to the feed and to the beds, back to the beds, what we need is wide crossovers in the barns. So easy traffic. И для того, чтобы коровам было легко дойти к корму, да, иметь доступ, у нас должно быть достаточно пространства для коровы, и не должно быть тесно, у коровы должно быть место, чтобы развернуться, повернуться, да, и пройти. Yeah. And of course, the cow needs to walk on healthy feed. So feed management, how often do we trim them, etc., and what is our strategy here? Hey, that should be in place. Take care of the cows. Конечно, уход за копытами, потому что для того, чтобы, опять же, корове дойти к корму, в частности, ей нужно идти на здоровых ногах. Поэтому не будем забывать об уходе за ногами, уходе за копытами. And we all know that a lot can go wrong in the transition period of a cow. So let's assure we have ideal facilities and that we do a good job in that area. Очень также важно уделять внимание помещениям для транзитных коров, чтобы легкость отела была выше, да, чтобы просто у них было лучше самочувствие и меньше стресса. Yeah. If we have good transition facilities and management, then we have healthy cows as well. We need healthy cows because a healthy cow will eat more, of course. Естественно, здоровые коровы больше едят, соответственно, больше производят молока. And especially around the transition period, we have to be aware of, okay, does a cow have calcium deficiency, yes or no? So should we feed some calcium pills or do whatever? But that we should be aware of those things. И в частности, в транзитный период бывает очень часто дефицит кальция, и нужно принимать это во внимание и следить за этим моментом, давать, может быть, какие-то добавки кальция или что-то, но это важный такой момент именно в транзитный период. Он тоже влияет на здоровье, на потребление корма, соответственно, на количество молока. Yeah. And let's use technology. Today there's activity systems and selling AltaRussia watch. It's from Nederland in the Netherlands. And this helps us so much in managing that cow. Is she healthy? Is she ruminating, etc. And I'll show you later on why. Также есть цифровые уже технологии, которые позволяют собирать автоматически данные о поведении, о состоянии коров. Их существует энное количество. У Альты тоже есть такие в частности. Но в любом случае эти вещи тоже очень помогают следить за состоянием коров, насколько они здоровы и хорошо себя чувствуют. And we spoke about rearing costs. So what are we doing in rearing? How successfully are we rearing the calves, the heifers, etc.? How good are the heifers when they start milking? Конечно, не стоит забывать о молодняке, о том, как мы ухаживаем за телятами и что мы делаем до того, как у нас корова начинает в принципе давать молоко. Then the next thing for me is one of the most crucial things in dairy farming, it's repro. When we have high repro in the dairy, hey, that helps us to drive efficient milk production. И одна еще, конечно, крайне важная вещь, это все, что касается воспроизводства. Если у нас хорошо поставлено воспроизводство и репродукция на ферме, это залог того, что у нас будет молоко. And a very central place in the farm is indeed the milking parlor. So we need to have a very solid and quality milking process. Because if we have a quality milking process, we avoid high cell counts, we avoid mastitis, etc. We keep cows healthy that way. И, конечно, сам процесс дойки, который должен быть построен оптимально, эффективно, в наименее стрессовой форме для коров. Чем лучше у нас качество процесса дойки, тем меньше у нас маститов, тем меньше у нас стресса у коров, соответственно, тем больше молока и лучшего качества молока мы получаем. И, естественно, это тоже относится к потреблению корма. Коровы не стрессированы, они спокойны, они больше едят. Yeah. And then many people try to keep replacement costs low, so they hang on to their cows sometimes way too long, actually, because an effective replacement strategy can help you to raise the milk production and to increase the income. И вопрос, связанный с ремонтом стада. Не все
управляющие, да, фермой, бывает, что вовремя делают ремонт. Своевременный, спланированный ремонт позволяет нам максимизировать и кормление, и впоследствии производство молока. So this is not only about the old cow that should leave the farm now, as well when you have a first lactation cow, if she doesn't make enough, maybe she should be milked by somebody else. And if you have enough replacements available, you only want to milk the high-producing cows. И ремонт, момент замены относится не всегда относится только там к старым коровам, которым, в принципе, уже пора, но может иметь отношение даже к корове на первой лактации, если мы видим, что она совершенно не отвечает нашим стандартам и нашим требованиям. Возможно, ее настало время заменить более продуктивным животным. Yeah, and then the last thing, don't break cows. That means to me, indeed, we need to really take good care of our cows, keep them alive, healthy, fit, etc., so that we can decide when she leaves the farm instead of herself. И просто, не вредите коровам, заботьтесь о коровах, да, помните об их комфорте, о кормлении, пусть они будут здоровы, и тогда все будет нормально. Не делайте ничего, что идет коровам во вред. Правила очень простые. And consider replacing cows on time. And when cows are healthy, fit, and you can sell them for good money, hey, that can lower your replacement cost, I think, with 50%. But you need to have an effective replacement strategy there. And cows should be healthy when they leave the farm and still have good conditions so that you get good money. И эффективность, еще раз, да, эффективность ремонта, эффективность замены. Корова должна покидать ферму все еще здоровой, все еще нормальной, для того, чтобы вы свои затраты максимально снизили. Бывает, что даже на 50% можно снизить затраты на ремонт, если делать это своевременно и эффективно. Yeah. So, okay, show me the value. Let's have a look at a few examples and let's understand how it works. Итак, покажите мне деньги, да, даже можно сказать. Давайте посмотрим на нескольких примерах, как это все можно сделать и как это выглядит на практике. Yeah, once more, I want to mention indeed that the relationship between milk and feed. Итак, давайте еще раз посмотрим на взаимосвязь между молоком и кормами. So what about the expected feed intake? If we have a cow that produces 35 kilograms of milk, how much dry matter do we expect she's eating based on what we've learned now? Допустим, у нас есть корова, которая дает 35 килограмм молока в день. Какой объем сухого вещества, какой объем корма, на ваш взгляд, корова должна съедать в целом, чтобы произвести эти 35 килограмм молока? Yeah. So in this case, it is 10 kilograms of dry matter for maintenance again, and we have 35 liters. We divide the 35 by 2.5, so we expect that the cows eat 24 kilograms of dry matter. Соответственно, формула такая. 10 килограмм ей нужно для поддержания жизнедеятельности. Мы с вами это прекрасно помним. Далее, мы знаем, что каждый следующий килограмм нам дает 2,5 экстра килограмм молока. Мы делим 35 на 2,5 килограмм молока, получаем 14. Соответственно, корова должна съедать в общей сложности 24 килограмм корма, чтобы давать 35 килограмм молока. Yeah. So, for example, I already mentioned I was in Denmark last week, and we visited the dairy with 1,000 cows, and I knew already that the cows were milking 41 kilograms of milk per day. And so the question was, okay, what are your cows eating? And the guy mentioned 26 kilograms dry matter. And then immediately I go, okay, 41. In total? Yeah, they had 1,000 cows. They produced 41 kilograms of milk per day. Yeah. So then, okay, to read about, okay, what is this guy efficient, yes or no? I was asking him how many kilograms of dry matter are they eating? And he mentioned immediately 26 kilograms dry matter. And then I go, okay, that means 10 for maintenance and 16 for milk, 16 times 2.5. Oh yeah, that's exactly 41 kilos. And so he was efficient. В частности, я был, как я уже сказала, в Дании на прошлой неделе, был на ферме, и там корова дает 41 килограмм молока в день. Я спросила, окей, а сколько она потребляет корма? Он сказал, 26 it was, right?
Yeah, 26 kilograms. Да, сказал 26 килограмм. Окей, дальше 10 килограмм мне нужно на поддержание жизни. Дальше мы 41 делим на 2,5, и мы четко получаем 26 килограмм. Yeah. So when it's not the 2.5, when you make that calculation, and when, for example, the dry matter intake is higher than expected or lower than expected, you should ask yourself questions. What's happening here in the dairy? Соответственно, если у вас результат выше или ниже вот этих вот 24 килограмм, ну, при условии, что, да, корова дает 35 килограмм молока в день, да, то вы должны спросить себя, что у меня происходит на ферме, что не так. Yeah. So when a farmer would, in this case, when farm has 35 liters, and when the farmer would indeed feed on average 26 kilograms dry matter instead of 24, then I would immediately have a look at the ration. Okay, is the ration going too fast through the cows? Should he add some straw, yes or no? Or does he have a lot of problems in the dairy that cause that cows indeed, yes, they eat a lot, but they don't make enough milk? Мгм. И если, например, я вижу, что корова съедает там больше или меньше, у меня сразу вопросы, что происходит, может быть, например, с процессом кормления, да, насколько, как подаются корма, может быть, что-то связано с соломой, может быть, есть проблема с доступом к кормам, да, то есть что-то происходит, что у нас рождает вот эту флуктуацию цифр. Or when the intake is lower than you expect based on the milk production, then indeed it could be, or a good reason can be that the farmer indeed is very efficient in the process. He has his cows very healthy, plus indeed extremely good quality feed that helps as well. Мгм. А если, например, мы видим, что корова съедает меньше вот этих вот средних 24 килограмм, в принципе, это может означать, что ферма очень эффективная. И что, например, корма очень высокого качества. Соответственно, корове достаточно меньшего количества, чтобы произвести необходимое количество молока. But make the calculation in your farm for the milk cows. Okay, how much milk are they giving? And then divide it by 2.5 plus 10. That should be the total intake. And then you can check, is this in line with what we're really feeding? И сделайте эту калькуляцию у себя, да, сколько корова дает молока, делим на 2,5, прибавляем 10 килограмм, получаем количество корма. И проверьте, это количество корма потребляет ваша корова или у вас по факту другая цифра. Yeah. Okay, now let's continue with repro. I mentioned already, for me, repro is one of the most crucial things in the dairy. Итак, воспроизводство. Воспроизводство – это одна из ключевых функций на молочной ферме. Many people have made calculations, and hey, they all come to conclusions that, oh yeah, per percent preg rate, there's a value of somewhere between 15 and 35 rubles or dollars or whatever. There's a lot of money there, and per day open, that means $2 to $8 rubles, a lot of money. Мгм. Есть одна из, есть такая общепринятая калькуляция, которая говорит о том, что 1% индекса сетельности обходится в 14-32 евро, а один открытый день в 2-7 евро. Ну, это реально большие деньги. Yeah. And what we should, we all know that if we have improved repro, we get more milk. And the more milk simply comes from all these factors here. Итак, если у нас с вами улучшается воспроизводство, мы получаем больше молока. Yeah. И взаимосвязанные с этим вот эти вот все показатели, которые ниже в списке. Yeah. And especially, I always indeed, when you enter a dairy, you look at variation in body condition, because that's a signal that when there's a lot of variation in the milk herd in body condition, that's a signal that indeed repro is not under control. And the downside of a lot of variation in body condition is, hey, when cows start to grow and then later on milk it off again, very inefficient feed for feed efficiency. Мгм. Например, налаживание процессов воспроизводства очень сильно влияет на однородность стада. Если вы видите большую вариативность вашего поголовья, физического состояния, кондиции, это говорит о том, что процессы воспроизводства не налажены. Чем более однородное стадо,
тем более эффективен процесс кормления. И наоборот, соответственно. When you have poor repro, indeed, you have a lot of fat cows at the end of the lactation, and that means at the beginning of the next lactation, a lot of problems around calving. So if you don't have a good repro, you run into a lot of problems and you have a lot less milk. Если у вас плохо налажена функция воспроизводства, у вас будет к концу лактации много жирных коров. Соответственно, потом у вас дальше появится, как по принципу домино, уже дальше следующие проблемы с телятами и так далее, так далее. Соответственно, это прям взаимосвязанные вещи. Yeah. Let's have a look at this graph. If we have good repro versus poor repro, then okay, the poor repro herd will have their cows on average a lot more days in milk compared to a very good repro situation. Чем хуже налажены процессы воспроизводства, тем... Сейчас, секундочку. Bartel, come again. So, if the repro is bad... Yeah, so if you have good repro or if you have bad repro, then most likely the cows are very far in lactation already, and the average in the herd might be 200 days. Yeah, logic. Yeah, got it. Yeah, got it. Logical. Если плохо налажено воспроизводство, соответственно, корова находится больше, у нее больше дней в лактации и может доходить до 200. Если воспроизводство налажено хорошо, то корова в среднем будет 160 дней в лактации. Yeah. So look on your own herds. If the cows that are in milk, okay, what is the average days in milk? And I'm sure that if you have good repro situation, then indeed it's more likely close to the 160. If you have poor repro situation, more likely it's over 200. И смотрите на показатель дней в лактации ваших коров на вашей ферме. Если у вас корова больше 160 дней в лактации в среднем, это говорит о том, что с воспроизводством надо на ферме работать, потому что корова должна быть в лактации примерно 160 дней. Yeah. But if we look here, what does it mean? 160 days in milk versus 200. That means, okay, these cows are a lot earlier in lactation and have a much higher milk production. In this case, it shows, okay, a difference of 4 liters of milk. А что же это значит на практике? Корова, которая имеет 160 дней в лактации, она просто производит на 4 килограмма молока больше, потому что она находится как бы раньше на лактационной кривой, чем та корова, которая уже на 200-м дне, и у нее уже производительность совершенно не такая. Yeah. So if we consider that 4 liters difference per day, well, what does that mean money-wise? There's a lot of money there, and simply for me, indeed, top of my head, 4 liters times the marginal milk value of 27. That's 27 ruble. That's over 100 ruble per day. Per day. Да, собственно, что же такое вот эти 4 килограмма, да, которые мы могли бы получить от коровы, но мы их не получаем, потому что она на 200-м дне уже находится. На самом деле эти 4 килограмма, это они обходятся в 1000 рублей убытков в сутки. And if you then multiply the 100 ruble per cow per day, multiply it with the 305 days in lactation, and suddenly it's a big number. So a lot of money extra made per cow. If she is on average, if your herd is on average 160 days in milk versus 200. Ну, соответственно, понятно, что там уже несложно умножить это, да, на количество на год, да, и мы видим, что мы теряем просто 33 тысячи рублей на корову в год просто из-за того, что вот она по воспроизводству не такая хорошая. Yeah. So for me, goals should always be to have a preg rate of at least around 25 or higher %. Which means indeed that your cows will anywhere be in between 160 and let's say 180 days on average in milk. Then you get close to that optimum. Собственно, да, индекс тельности, прогрейд должен быть не ниже 25%. Тогда корова будет находиться не ниже, да, когда корова будет находиться там где-то между 160 и 180 максимум днями в лактации. Okay, this is about repro. Calf heifer rearing. If we say, okay, my calf heifer rearing, do I have goals in mind? And how effective am I in rearing great animals? Well, the goals that you could have are mentioned here.
Теперь о выращивании молодняка. Когда мы говорим с вами о молодняке, мы должны понимать, какие у нас в голове есть цели, каких целей мы придерживаемся, когда мы выращиваем животных. Какие основные показатели у нас целевые, на которые мы ориентируемся? Yeah, so this is what I see the best dairies around the world do. They aim at least 900 grams growth on the calves during rearing, and they get them to fashion at 21, 22 months of age. But very crucial is that they have that weight of around 640, 650 kilos. Итак, вот эти показатели – это такие, знаете, лучшие мировые практики. Собственно, мы говорим, что это более 900 граммов ежедневного привеса, да. К 10-11 месяцам у нас телка готова к первому осеменению. И очень важно, что масса у нас первотелки, да, момент отела составляет 640 килограмм. And again, we talk about feed intake to get this done. So it is all about colostrum management. It is all about, indeed, okay, do we feed enough milk in the beginning? Don't hesitate to spend money there at that age in the calf. The calf is very efficient in turning that extra money into extra growth, and that will yield you a high return. Как же, собственно, достичь этих целей, этих показателей? Молозиво, молоко. Даже не думайте экономить на этом этапе. Инвестируйте в молоко, в молозиво. Телята очень эффективны в том, чтобы превращать молоко в массу, в рог. And it's all about indeed calving them out on time. So let's say, okay, what we see here's a dairy that averages 23 months. But the first start to calve out at 1 year, 9 months already. And there's somebody that calve out way later. So I don't like the variation. I like it indeed when it's very close together. Ну и вот такой пример фермы и возраст, да, который в среднем у них на момент осеменения, и мы видим, что Бартель, come again. So we got. Well, that's the average, and we all understand. Okay, if we have a goal 21, 22 months, then okay, we can get a little bit lower here. And definitely with this tail end, they are way too old when they freshen, and that's simply because of we didn't focus enough on growing them fast enough, or we didn't focus enough on getting them in calf on time. Got it. Соответственно, если мы хотим, чтобы у нас возраст первого отела составлял там, да, 21-22 месяца, соответственно, у нас вот в этом вот промежутке 10, 11, 12 месяцев должно состояться осеменение. И вот эта статистика, она должна быть близка, то есть не должно быть сильного разброса в стадии возраста осеменения. And why am I talking about this? Well, if we have very effective calf rearing, then we know those cows, those animals will eat a lot more in their first and second lactation and give you a lot more milk. It is so crucial to have good and effective calf rearing to raise the feed intake again on the cows and to get more milk. Почему еще это критически важно? Потому что мы знаем, что если мы эффективно и хорошо выращиваем наших телят, да, то потом эти животные дадут больше молока в первую и вторую лактацию. Они будут максимально эффективными. Поэтому критически важно именно уделить особое внимание выращиванию телят, выращиванию молодняка. Okay, calf rearing, very important. Now let's have a look at another question. Heat stress. What is the impact of heat stress? Еще один, конечно, важный фактор – это тепловой стресс. К чему он приводит, каково его влияние? So what we see here is many impacts. And what is a key impact of heat stress? Well, it's very simple. All the things that you see here right now, everything indeed is influenced by heat stress. Ну, наверняка вы знаете, к чему вообще какие-то основные, да, последствия, к которым приводит тепловой стресс, основные симптомы. И этот весь список, вот этот весь, он происходит из-за теплового стресса. Yeah, so avoid heat stress, and not only on the milk cows as well on the dry cows, etc.
because heat stress has a huge impact on especially the lower feed intake. Избежать That's теплового why we have стресса. less milk. Причем это относится и к сухостойным коровам, и к дойным коровам, да, то есть все животные должны как-то вот нужно минимизировать влияние теплового стресса, потому что это огромные убытки для производства. Yeah, what I see in Russia is, yes, you have cold winters, but in the summertime you can have very hot summers in some regions as well. Make sure you invest in cow cooling systems, because what I recognize there is usually if you make those investments, you make a return on that, you make it back, that investment, in 1.5 years. Я знаю, что в России есть разные регионы, где-то очень холодные зимы, где-то очень жаркое лето. Инвестируйте, не жалейте денег на охлаждающие системы, на вентиляцию, на систему обрызгивания коров. Эти инвестиции окупятся вам максимум в 1,5 года. Вы сразу увидите эффект. Yeah. Okay, I mentioned transition already, and I want to get back to that again. Because if we look at the transition risks, then immediately, what are the main risks in that area? Транзитный период, да, то есть период непосредственно. So we see that question here, and many things. Риски. I see your face is frozen. Lost your портфель. Yeah. Okay. Your face is frozen too. I can imagine. Okay, let's start again. Transition risks. I mentioned already that transitioning cows in a good way is very important, because what we see here is, okay, what are the risks during transition? Well, there are many risks. Итак, еще возвращаясь опять к транзитному периоду. Есть множество рисков, связанных с этим периодом, множество вопросов, на которые очень важно обращать внимание. And for me, again, very crucial is that we recognize that all these things indeed affect the cow in the dry period. Очень важно понимать, что все вот эти вот вещи, вот эти все риски, они влияют на корову в транзитный период, в период перед отелом. Yeah, and especially if we say we want a stress-free transition, then definitely we have to look at, okay, not a lot of social regroupings. We should assure that they all have access to the feed bunk, that they are not heat stressed, that they have enough feed intake. That's crucial. Поэтому вот на эти все вещи нужно обращать внимание. Не надо перегруппировывать животных. Заботьтесь о кормлении. Не надо их стрессировать. В том числе они должны испытывать и тепловой стресс. Да, нужно заботиться о здоровье и так далее. Yeah. What I see is many cows indeed experience a false start, and that limits them to be very effective for the farmer later on in lactation. Очень многих коров встречается такая вещь, как ложный старт. Дальше это негативно влияет на их производительность на лактации. Yeah. So I want to point out what can help you guys in a very effective way in the farm, and especially in this period. Итак, что же может помочь? Какие вещи могут прям помочь именно в этот период на ферме? Yeah. What I hear from farmers when I talk to them, they all complain about the quality of labor, and they don't have access to a lot of good labor, etc., and that the people don't understand the dairies. So that's a big challenge for most farmers. Я очень часто слышу на фермах, в частности, что жалуются на сотрудников, на работников, да, что очень тяжело найти квалифицированную рабочую силу, людей, которые вообще понимают, что такое молочное хозяйство, понимают, как хотя бы, да, и которые действительно работают качественно, скажем так. So nowadays we see a lot of technology come along. We know the milking robots are there, but as well simple tools like the activity system. And I want to point out once again, indeed, how valuable they can be. И есть очень много различных систем сейчас, но вот я хочу призвать вас обратить внимание на какие-то цифровые технологии, да, на цифровые системы, которые все больше используются на фермах, которые могут вам очень сильно помочь. Yeah, so Alta is selling Alta Cow Watch. There's the SCR system. There's different systems in the market.
That's up to you to select the one that you like to have. But at least at Alta, we sell the cowage system on a per cow basis, more or less what you see here, what the investment is. И существуют очень различные системы такого автоматического контроля. У Альты есть тоже, но основной смысл в том, что они реально помогают. That investment does two things for you. It helps you indeed to manage the health of the cow, and it helps you indeed around reproduction. Эта система, она делает две основных вещи. Она помогает следить за здоровьем и помогает наладить, контролировать воспроизводство. And when you spend a lot of money per cow on a system like this, let's be aware of what we just mentioned. The transition facilities, the transition management is so crucial. And if we can get our cows in a good way through that period, we know indeed she has a good start and she will milk a lot and make us a lot of money. И, собственно, понятно, что да, эта система стоит определенных денег, но тут надо понимать, как важно именно в транзитный период, именно в период перед отелом обеспечить корову всем необходимым и максимально следить за ней. The system simply monitors the... Oh, you're gone again. I'll just wait. You're back again? Yeah. Good. Okay, the system monitors for you indeed the feed intake, the rumination on the cow. And that is so crucial, because we know if we don't feel well, the first thing we stop doing is eating. The same for the cow. And these systems indeed are so accurate in measuring that and pointing out the cow that needs extra attention. Hey, the system does that way faster than the best person can ever do. Собственно, в частности, эти системы контролируют и мониторят такую вещь, как руминацию. Собственно, руминация – это вообще основное, что есть, да, то есть как бы это сразу говорит о том, насколько животное здорово, насколько с ним все в порядке, то есть оно потребляет корм. Yeah. So the question is, how much more milk should we indeed get from our cows to justify this investment? Вопрос, сколько нам нужно, насколько больше нам нужно получать молока от коровы, чтобы, собственно, купить инвестиции в подобные цифровые технологии. Yeah. And I've made the calculation again here with milk price of 34 ruble and feed cost of 17 ruble per kilogram dry matter. И все те же самые берем расчеты. 34 рубля стоит килограмм молока и 17 рублей стоит килограмм корма. And we should remember what you most likely do remember from earlier. Yes, the marginal net result is 27 ruble per liter of extra milk. И мы помним с вами, что чистая прибыль на каждый следующий килограмм молока составляет 27 рублей. Yeah. Another thing that we should recognize is, I'm calculating here with that we say, okay, the system will last for 5 years. We write it off in 5 years. Срок годности системы 5 лет. Yeah. Мы ее спишем через 5 лет. And we do know the system is very robust. It will last at least 6, 7, 8 years. И на самом деле система очень прочная, и, скорее всего, это будет 6, собственно, даже 7 лет она будет в строю. This is high-tech technology, and we all know how fast the phones develop, and we want a new phone. I expect that within 5 years, these systems will be able to handle a lot more, and you might want to replace them within 5 years already again. So that's why I'm calculating with 5 years. Да, ну давайте решим, что срок годности 5 лет. So, okay, if the system is in total 11.9 thousand ruble, then okay, per year divided by 5, it means 2.4 per year. Да, система стоит 11,9 тысяч рублей на корову, делим на 5 лет, которые она прослужит, 2,4 тысячи рублей на корову в год. Инвестиции. Yeah. If we take that investment, so the cost per year, the write-off per year, and we divide it by marginal milk income, which is 34 ruble minus the marginal feed cost, is 27.2 ruble net result per liter.
So then what we get is find is, oh, that requires only 88 extra liters per lactation. And that means indeed, at the end of, or it means only 1/3 or 0.3 liters extra per day. Собственно, что это означает? 2,4 тысячи рублей в год. Делим на 27,2 рубля чистой прибыли за каждый следующий литр молока и получаем, что корова должна давать в год больше на 88 килограмм молока или всего лишь на условно 300 грамм молока в день больше, чтобы полностью окупить эту систему. Yeah, so the 88 divided by 3 or 5 days means 0.29 extra liters per day needed. This is so low for me. The question immediately comes up: how can a farmer ever justify the fact that he does not have a system like this? И, собственно, это настолько мало, что возникает вопрос, а как вообще не покупать подобную систему? Они сейчас действительно очень распространены в разных странах и в России в том числе. Yeah. So I always like to see what's happening in real life, and we installed the system a couple of years ago in the farm, the Dairy Dreams in North America, well-known dairy with 5,000 cows. And what we saw happen there is that they, before they installed cow watch and after they installed cow watch. Вот, в частности, год назад мы установили подобную систему в хозяйстве в Штатах, там 5000 коров. И вот, собственно, две колонки, да, какие показатели были до внедрения системы, какие были после. So they were at a very high milk production level already, 43 liters. Ну, собственно, надо признать, что у них изначально очень высокие показатели по молоку в день, 43 килограмма в день. But after they installed the cow watch, hey, the milk production increased to 45.3. Несмотря на это, после внедрения системы у них объемы надоев в день выросли до 45,3. And then you can ask the question, well, how can that be? Well, in the first place, they did get information around rumination. So it helped them to manage their feeding and feed strategy much better. Вы спросите, как это возможно? Ну, вы можете контролировать и очень хорошо планировать вашу стратегию кормления. But at the same time, because the system points out which cows are not healthy, they were way faster in treating cows and helping cows, so they had a lot less dead cows per day. Кроме того, система сигнализирует о том, что корова нездорова, что с ней что-то не так, гораздо раньше, чем это можно обнаружить визуально. Соответственно, у них просто снизился процент выбытия. So a direct effect immediately of installing cow watch was indeed much higher milk production and less dead cows. And it was as an effect as well, as instead of having all the cows locked up in the morning to check every individual cow, now the system pointed out the individual cows that needed attention, and that saved a lot of time for the other cows. So they could have more time for eating, for being in bed, etc. And that helped as well on the production side. Кроме того, вместо того, чтобы визуально, как все делают, приходят люди на ферму и проходят по всем коровам, как у них дела, как они себя чувствуют. Система выделяет только тех коров, сигнализирует только о тех коровах, которым реально нужно внимание, на которых действительно нужно посмотреть. Собственно, всех остальных коров не трогают. Что это означает? Что они могут больше отдыхать. А что значит больше отдыхать? Это значит больше давать молока. Yeah. So this is an effect of indeed managing the health situation and the feeding situation much better. And then the second part was improving the repro. And these are the repro figures. You see they went from 30% to 35% preg rate. И вторая часть, это то, что связано с воспроизводством. Видите, что у них прегрейт, то есть индекс тельности, вырос с 30 до 35%. And that was a key thing was indeed that they were way faster in rebreeding the cows more effectively. What you see here indeed is that second services required was a lot less.
Собственно, взаимосвязан с этим фактором, вопрос синхронизации, да, повторного осеменения, он у них снизился, этот процент, с 36 до 16% всего лишь. Yeah. So if we look at the milk production alone, the increase in milk production, we just made on the previous slide, we calculated you need to justify the investment, you only need 0.3 liters extra per day. But these guys were getting 2.3 extra liters. And that times мы с вами вспоминаем, что нужно всего лишь 300 грамм экстра молока в день, чтобы оправдать инвестиции, но вот у этой фермы они стали получать на 2,3 килограмма молока больше. Yeah. So times indeed the 27.2 marginal milk income made a lot of money. And what you recognize is, oh, this farm made the total investment back within 1 year. И умножив их на чистую прибыль с каждого следующего литра и количество дней лактации в году, мы получаем 19 тысяч рублей на корову. Соответственно, эта ферма отбила свои инвестиции в первый же год. So what we see here is 19,000 ruble extra made, and what we saw on the previous slide, the investment is 11.9. So you recognize, whoa, that's made back fast. Соответственно, мы вспоминаем, что инвестиции там 12 тысяч рублей, а они заработали уже сразу гораздо больше. So we all know indeed managing dairies is very challenging in the area of keeping them healthy, etc. And repro as well, what you see here, cow watch, that's why we have the word repro and health and welfare. This is very challenging in farm. These are tools that are very effective. Okay, let's wait a little till the line comes back. Still frozen, Vika. Now she's moving again. Are you back? Can you hear me? Can you hear me, Vika? Are you still there? Okay, the lines have improved a lot over the years, but it's still not perfect. No, still not perfect. Hey, she's back. Good. Oh yeah, and now. Okay, what I concluded before you left, I concluded is tools like CowWatch, SCR, etc., they can be very effective, and we all know how difficult it is to manage a dairy on repro and on health, etc., and transition. This is why I say, yeah, these are tools you need to have in your dairy. Да, и подобные системы, они позволяют мониторить здоровье и позволяют мониторить воспроизводство. Они действительно оказывают огромную помощь на ферме. И сейчас это уже во многих странах становится просто таким базовым принципом, то есть обязательно нужно подобную систему иметь, потому что в противном случае достичь необходимой эффективности очень сложно. Yeah. And it's all about indeed, okay, getting more milk from our cows by indeed getting more feed into our cows. И, соответственно, корм, да, превращается в молоко. Эффективное кормление равно молоко. So we talked about many management aspects. Let's make sure our cows milk a lot more by assuring they take an extra bite. И давайте стремиться к тому, что наши коровы будут давать больше молока, и обращать внимание на принцип последнего укуса. Это именно тот момент, где у нас приходит дополнительная прибыль. Yeah. We spoke about a long list of things that can help you to increase the feed intake. Make sure you have that list and check your own dairy against that list. Are we doing the best possible job? Yes or no? Мы поговорили с вами о том, сколько различных факторов могут увеличить потребление корма. Имейте под рукой этот список
и убедитесь в том, что вы делаете все возможное на ферме во всех аспектах управления, воспроизводства, кормления, которое помогает вам увеличить потребление корма, соответственно, помогает увеличить количество получаемого молока. Yeah, that takes me to the last slide. At Alta, indeed, we would like to indeed deliver results by focusing on the right things in the dairy. So hopefully you picked up a few things today. If you can make one change in your dairy based on what you listened at today, then I'm happy already. And I hope in the future that you will have a lot more milk than today. И, собственно, мы, как уже мы говорили, мы в Альте, наша основная цель – это заботиться о том и делать все ради того, чтобы повышалась прибыльность наших партнеров, наших клиентов. Бартелю всегда можно написать через нас, через меня, как угодно, и он постарается помочь ответить на ваши вопросы. First of all, thank you so much, Bartel, for being with us today. And